Next topic, Laplace transform of the integral of the function. So very important. So ఇది క్వశ్చన్ నెంబర్ 13 లో బి క్వశ్చన్ రావచ్చు. 13 లో బి. ఓకే, ఫార్ములా if Laplace of f of t is equal f bar of s, then Laplace of very important integration 0 to t f of t dt is equal f of t dt. క్వశ్చన్ ఇలా ఉంటుంది, ఇంటిగ్రేషన్ to t f of t dt is equal 1 by s f bar of s, 1 by s f bar of s. Second form, Laplace of integration 0 to t f of t dt and dt ఇలా ఉంటే టూ ఇంటిగ్రేషన్స్ ఉన్నాయి కనుక 1 by s square f bar of s కంటిన్యూ. సో 0 to t క్వశ్చన్ ఇంటిగ్రేషన్ 0 to t f of t dt కనిపిస్తే 1 by s f bar of s. టూ ఇంటిగ్రేషన్ 0 to t నే కనిపించాలి, ఇంకా వేరేది కనిపించకూడదు. 1 by s square f bar of s. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం, find Laplace transform of integration 0 to t e power minus t sin t dt. సో ఇచ్చిన క్వశ్చన్ మనం కంపేర్ చేసుకోవాలి. సో ఆల్సో రైట్ గివెన్ Laplace of 0 to t e power minus t sin t dt is equal comparing Laplace of integration 0 to t f of t dt ఇలా కంపేర్ చేసుకోవాలి. సో ఈ ఫామ్ లో ఉంది కాబట్టి వేర్ f of t is equal t into e power minus t sin t. So please observe, find the Laplace transform on both sides. So first of all find out f bar of s. F bar of s equal to Laplace of t into e power minus t sin t. సో బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ టీ మెథడ్ అంటే వన్ టైం డెరివేటివ్ రాయాలి. సో ఇది ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ మనం చాలా చేసాం, వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని కూడా చెప్పాం. మళ్ళీ ఒకసారి రివిజన్ అవుతుంది. మల్టిప్లికేషన్ టీ మెథడ్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ మనం ఈ పవర్ మైనస్ టీ సైన్ టీని చేద్దాం. ఫస్ట్ ఈ పవర్ Laplace of e power minus t sin t. మళ్ళీ ఈ పవర్ చూస్తానే అది ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ థీరం అని మైండ్లోకి రావాలి. ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ థీరం మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో Laplace of sin t షిఫ్టింగ్ టు ఎస్ టు మైనస్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ ఏటీ ఈ పవర్ మైనస్ ఏటీతో కంపేర్ చేసుకోవాలి. ఏ ప్లేస్లో -1 అవుతుంది, షిఫ్టింగ్ ఏం చేయాలి, ఆపోజిట్ ఎస్ ప్లస్ 1. సో Laplace of sin 80 ఫార్మ్. సో Laplace of sin 80 ఫార్ములా a by s స్క్వేర్ ప్లస్ a స్క్వేర్. మళ్ళీ ఏ ప్లేస్లో ఏముందంటే 1 ఉంది, 1 by s స్క్వేర్ ప్లస్ 1 స్క్వేర్. ఇంకా అయిపోలేదు, ఎస్ రిప్లేస్ ఎస్ ప్లస్ 1 చేయాలి. మళ్ళీ 1 by s ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 స్క్వేర్. ఇక్కడ మనం
ఇంకోటి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది మల్టిప్లికేషన్ బై టీ ఫార్ములా అప్లై చేయాలి. సో మల్టిప్లికేషన్ బై టీ మాత్రమే ఉంది కాబట్టి ఫార్ములా -1 డి బై డిఎస్ ఆఫ్ ఎఫ్ బార్ ఆఫ్ ఎస్ అని ఇంతకుముందు చదివాము. ఎఫ్ బార్ ఆఫ్ ఎస్. సో ఇది -1 ఇది ఏమవుతుందంటే ప్రజెంట్లీ ఇది ఎఫ్ బార్ ఆఫ్ ఎస్ అవుతుంది. ఎఫ్ బార్ ఆఫ్ ఎస్ తీసుకుంటాం. డి బై డిఎస్ ఆఫ్ ఎఫ్ బార్ ఆఫ్ ఎస్ 1 బై ఎస్ ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 స్క్వేర్ అనేది ఎఫ్ బార్ ఆఫ్ ఎస్. ఇందులో రెండు ఉన్నాయి. ఒకటి ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ థీరం ఉంది, ఇంకోటి మల్టిప్లికేషన్ బై టీ ఫార్ములా కూడా ఉంది. ఈ రెండు అబ్జర్వ్ చేసే చేయాలి. సో మల్టిప్లికేషన్ టీ -1 డి బై డిఎస్ ఆఫ్ ఎఫ్ బార్ ఆఫ్ ఎస్. ఎఫ్ బార్ ఆఫ్ ఎస్ అంటే లాప్లస్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ. ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ అంటే ఏంటంటే ఈ పవర్ మైనస్ టీ సైన్ టీ. మళ్ళీ ఈ పవర్ మైనస్ టీ టీ ఈ పవర్ ఉన్నందుకు అది ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ థీరం అవుతుంది. లాప్లస్ ఆఫ్ సైన్ టీ ఎస్ టూ ఎస్ ప్లస్ 1 1 బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 స్క్వేర్. ఎస్ రిప్లేస్ ఎస్ ప్లస్ 1 చేయాలి. 1 బై ఎస్ ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 స్క్వేర్. నెక్స్ట్ స్టెప్ రైట్ డౌన్. -1 d by ds of expanded form a plus b whole square. A square plus b square plus 2ab plus 1 square plus 1 square. A plus b whole square expanded form. -1 d by ds of 1 by s square plus 2 into s 2s. ఇక్కడ 1 స్క్వేర్ వాల్యూ 1, 1 స్క్వేర్ వాల్యూ 1, 1 ప్లస్ 1 2 అవుతుంది. ఇక్కడ ఫార్ములా మనం చదివిన ఫార్ములా డి బై డిఎస్ ఆఫ్ యూ బై వి. నాకు ఒకటే ఫార్ములా ఫాలో అవుతుంది. బై వి డివైడెడ్ బై వి స్క్వేర్ వి డియూ బై డిఎస్ మైనస్ యూ డివి బై డిఎస్. ఓకే నెక్స్ట్ లైన్ రైట్ డౌన్. ఇది ఓన్లీ ఎఫ్ బార్ ఆఫ్ ఎస్ మైండ్లో పెట్టుకోండి. -1 whole divided by s square plus 2s plus 2 whole square u v s square plus 2s plus d by ds of 1 -1 into d by ds of s square plus 2s plus 2 -1 s square plus 2s plus 2 1 derivative 0 -1 s square derivative 2s s square derivative 2s 2 constant s derivative 1 plus 2 derivative 0. Okay, s square derivative 2s plus 2 constant, s derivative is 1 plus 2 is the constant. S square plus 2s plus 2 whole square. So 0 into something 0 అవుతుంది. ఓకే కంటిన్యూ నెక్స్ట్ లైన్. s square plus 2s plus 2 వాల్యూ ఏమవుతుంది ఇక్కడ 0 minus 2s minus 2 minus 1 by s square plus 2s plus 2 whole square అవుతుంది. ఓకే రైట్ డౌన్. ఓకే నెక్స్ట్ లైన్. minus into minus plus 2s plus 2 by s square plus 2s plus 2 whole square. Okay, write down next line. Okay, 2 common తీసుకున్నా s plus 1 2 into s plus 1 by s square plus 2s plus 2 whole square. The finally the formula Laplace transformation of integral of the function by Laplace transform of the integral of a function.
So Laplace of function formula. So Laplace of f of t, sorry, Laplace of integration 0 to t f of t dt is equal 1 by s f bar of s. Laplace of integration 0 to t. What is the given question? T e power minus t sin t dt. Sin t dt is equal 1 by s into f bar of s. So f bar of s value 2 into s plus 1 by s square plus 2s plus 2 whole square. Final value 2 into s plus 1 by s into s square plus 2s plus 2 whole square. ఇది ఫైనల్ ఆన్సర్. ఓకే, ఒకవేళ 2 ఇంటిగ్రేషన్ ఉంటే జస్ట్ s స్క్వేర్ వస్తుంది అంతే. రైట్ డౌన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సెకండ్ ప్రాబ్లం, ఫైండ్ Laplace of integration 0 to t. Laplace of, so Laplace of integration 0 to t e power t cos h t dt. So is comparing Laplace of integration 0 to t f of t dt, where f of t is equal e power t cos h. So find out first f bar of s is equal Laplace of f of t. So Laplace of f of t e power t cos h1t hyperbolic function. Please observe, e power t కనిపించింది కాబట్టి దాన్ని ఏమంటాం? ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ థీరం. వాట్ యు నో దట్? ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ థీరం. ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ థీరం. First shifting theorem. So Laplace of cos ht means 1t. Shifting s2, comparing e power at and cos h at తో కంపేర్ చేస్తే ఇక్కడ ఏ ప్లేస్ లో ఇక్కడ cos h bt, ఏ ప్లేస్ లో 1 ఉందని అర్థం. సో s2 s minus 1. Laplace of cos h at ఫార్ములా s by హైపర్బోలిక్ ఫంక్షన్ కనుక మైనస్ వస్తుంది. s స్క్వేర్ మైనస్ a స్క్వేర్. s అంటే యాజ్ టీజ్ గా రాస్తాం. s స్క్వేర్ మైనస్ 1 స్క్వేర్. s టు s మైనస్ 1. s న్యూమినేటర్ లో కూడా ఉంది, అది కూడా అబ్జర్వ్ చేయాలి. s మైనస్ 1 బై s minus 1 whole square minus 1 square. Next, s minus 1 by s square plus 1 square, a minus b whole square minus 2ab minus square. s minus 1 by s square, 1 square and 1 minus 2s minus 1, 1 square and 1. The cancellation plus 1 minus 1. S minus 1 by s square minus 2s. This is the f bar of s. By next line, by Laplace transform. T means transform. Laplace transform of the integral of a function. Integral of a function. Integration Laplace of integration 0 to t f of t dt is equal 1 by s f bar of s. So Laplace of integration 0 to t
e power t cos ht 1 by s f bar of s s minus 1 by s square minus 2s. సో ఇంకా నీట్గా అంటే s minus 1 by s into s square minus 2s. Okay, next problem right now. So homework, Laplace of integration 0 to t e power minus t cos t dt. Second question, Laplace of integration 0 to t sin 2t only. Sin 2t dt. So very important. So ఇంకోటి division by t కూడా చదువుకో. Integration 0 to t e power t sin t by t dt. ఓకే, ఇవి డివిజన్ బై టీ ఫార్ములా. మల్టిప్లికేషన్ బై టీ అయిపోయింది, ఇది డివిజన్ బై టీ ఫార్ములాలో కూడా వస్తుంటాయి. రైట్. నెక్స్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, లాప్లాస్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ 0 to t t e power t t dt. వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఈ మోడల్ కూడా అడగచ్చు. రైట్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్స్. సో ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ఇంటెగ్రల్స్ బై లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్. ఇక్కడ కూడా ఇంటెగ్రల్స్ ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ సేమ్ బట్ ఇన్ఫినిటీ వస్తుంది. ఇంటిగ్రేషన్ 0 to ఇన్ఫినిటీ క్వశ్చన్ ఉంటుంది. ఇంటిగ్రేషన్ 0 to ఇన్ఫినిటీ ఉన్నప్పుడు 0 to ఇన్ఫినిటీ క్వశ్చన్లో ఈ పవర్ కూడా కనిపిస్తే ఈ పవర్ మైనస్ టీ కనిపిస్తే క్వశ్చన్లో అంటే ఈ పవర్ కండిషన్ కనిపించిన e power minus t condition. So f of t dt ఇంకా మిగతా దాన్ని f of t dt ఇలాంటి మెథడ్స్ లో ఉంటాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. ఎటువంటి ఫార్ములా అంటూ ఏం లేదు. సో ఫార్ములా ఏం లేదు, నోట్ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకుని చాలు. ఫస్ట్ ఫైండ్ లాప్లాస్ ఎఫ్ బార్ ఆఫ్ ఎస్ కనుక్కోవాలి. ఎఫ్ బార్ ఆఫ్ ఎస్ అంటే లాప్లాస్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఐడెంటిఫికేషన్ చేయాలి. ఇందులో ఎఫ్ ఆఫ్ టీని ఐడెంటిఫికేషన్ చేయాలి. ఐడెంటిఫికేషన్ చేయాలంటే ఇక్కడ ఈ పవర్ మైనస్ కాకుండా మిగిలినది ఏది ఉన్నా అది లాప్లాస్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ. రెండోది పుట్ ఆర్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ ఎస్ వాల్యూ. నెక్స్ట్ కండిషన్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ ఎస్ వాల్యూను సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సబ్స్టిట్యూటింగ్ ఎస్ వాల్యూ, సబ్స్టిట్యూటింగ్ ఎస్ వాల్యూ. కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు. ఇంటిగ్రేషన్ 0 to ఇన్ఫినిటీ ఈ పవర్ మైనస్ ఎస్టీ కనిపిస్తేనే ఎస్ వాల్యూను సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి అంతే. లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అనుకుంటాం అలా. బట్ 0 to t కనిపిస్తే 1 by s గుర్తుకు రావాలి. సేమ్ 0 to ఇన్ఫినిటీ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్టీ క్వశ్చన్ లో కనిపిస్తే ఇలా చేస్తాం. ఓకే, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్, లాప్లాస్ ఆఫ్ integration 0 to infinity, very important, t e power minus 2t sin 3t dt. చూడు కనిపించింది. ఇంటిగ్రేషన్ ఫస్ట్ పాయింట్, ఇంటిగ్రేషన్ 0 to ఇన్ఫినిటీ ఉంది, e పవర్ మైనస్ 2t కూడా ఉంది. సో ఫస్ట్ అదే రాస్తాం. గివెన్ Laplace of integration 0 to infinity e power minus 2t ముందు రాయాలి. ఇది ఉంది అంటే దీన్ని మైండ్ లోకి కొద్దిసేపు తీసేస్తే మిగిలిన టర్మ్ను మనం మైండ్ లోకి పెట్టుకోవాలి. ఏముంది, t మిగిలింది, sin 3t మిగిలింది. సో కంపేర్ చేసుకోవాలి. దేంతో కంపేర్ చేసుకోవాలి? లాప్లాస్ ఇంటిగ్రేషన్ 0 to ఇన్ఫినిటీ e పవర్ మైనస్ st f of t dt కంపేర్ చేసుకోవాలి. f of t dt కంపేర్ చేసినప్పుడు నీకు క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. ఎస్ వాల్యూ కనిపించాలి. హియర్ ఎస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ క్యాన్సల్, ఎస్ ఈక్వల్ టు +2 కనిపిస్తుంది. ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ f bar of s. f bar of s equal to
లాప్లస్ అండ్ ఆల్సో ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కూడా రాసాం. మల్టిప్లికేషన్ ఉంది టీ సైన్ 3t లాప్లస్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ. మళ్ళీ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ అంటే కూడా మనకు క్లియర్గా అండర్స్టూడ్ కావాలి. ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఏంటంటే లాప్లస్ ఆఫ్ టీ సైన్ 3t. మీకు ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ బై టీ మెథడ్, మల్టిప్లికేషన్ బై టీ అంట. మల్టిప్లికేషన్ బై టీ ఫార్ములా చూసుకున్నప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఏం కనుక్కోవాలంటే లాప్లస్ ఆఫ్ 3t కనుక్కోవాలి. సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది ఎఫ్ బార్ ఆఫ్ ఎస్ అవుతుంది. సో ఫార్ములా ఎస్ ఏ బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 3 స్క్వేర్. సో 3 బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 9 ఇది ఎఫ్ బార్ ఆఫ్ ఎస్. మల్టిప్లికేషన్ బై టీలో ఎఫ్ బార్ ఆఫ్ ఎస్ అవుతుంది. సో ఫార్ములా అప్లై చేస్తే -1 dy ds ఆఫ్ ఎఫ్ బార్ ఆఫ్ ఎస్. ఇది ఇందులో ఇది ఎఫ్ బార్ ఆఫ్ ఎస్ మల్టిప్లికేషన్ బై టీ. -1 dy ds ఆఫ్ 3 by s square plus 9 -3 constant dy ds of 1 by s square plus 9. బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే dy ds of u by v square v dy ds minus u dv by ds -3 by v square s square plus 9 whole square s square plus 9 d by ds of 1 constant derivative 0 1 into d by ds of s square plus 9 -3 s square plus 9 whole square s square plus 9 1 derivative 0 -1 s square derivative d by ds of s square 2s constant derivative 0. So s square plus 9 into 0 0 minus 2s by s square plus 9 whole square. So f bar of minus into minus plus 6s by s square plus 9 whole square. Write down. Inka ippoleda. Write down. So final integration 0 to e power minus st t sin t. Put s equal to plus transform. Put s value starting రాసినాం s equal to 2 substitute చేస్తే క్వశ్చన్ వచ్చేస్తుంది 0 to Laplace of 0 to infinity e power minus 2t t sin 3t. s ప్లేస్ లో 2 రాస్తున్నాను అంతే. s ప్లేస్ లో ఎంత 2 by 2 square plus 9 whole square 6 2 ja 12 6 2 square and 4 plus 9 whole square 12 by 4 plus 9 13 whole square 12 by 169. Right. Next problem. Very important question. Just s place లో Laplace transform as usual గా అనుకుంటాం. s place లో substitute చేస్తాం అంతే. Right. So next very important. Laplace of 0 to infinity e power minus t e power minus 4t by t 0 to infinity కనిపిస్తానే మనం ఫస్ట్ స్టెప్ కంపేర్ చేసుకోవాలి. Laplace of 0 to infinity e power minus st లేదు f of t dt. ఇక్కడ e పవర్లు అన్నీ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఏమీ లేదు అంటే e power 0t గా రాసుకోవచ్చు. అప్పుడు పుట్ s ఈక్వల్ టు లేనప్పుడు s వాల్యూ 0 అంతే.
f of t value e power minus t e power minus 4t by t గా రాస్తాం. ఫైండ్ f bar of s f bar of s f bar of s equal to Laplace of f of t. So Laplace of f of t e power minus t minus e power minus 4t by t. ఇంకా వెంటనే which formula? Division by t రావాలి. Division by t formula. Division by t formula integration s to infinity f bar of s ds. ఇది రావాలి. ఇక్కడ f bar of s అంటే లాప్లాస్ ఆఫ్ తీసుకోవాల్సిన స్టెప్ ఏంది అంటే e పవర్ మైనస్ టీ మైనస్ e పవర్ మైనస్ 4t. సో ఫార్ములా లాప్లాస్ ఆఫ్ e పవర్ మైనస్ ఏటీ ఫార్ములా 1 by s ప్లస్ ఏ. ఏమొస్తుంది ఇక్కడ f బార్ ఆఫ్ s అంటే ఇక్కడ 1 by s ప్లస్ 1 మైనస్ 1 by s ప్లస్ 4 ఇది వస్తుంది. డివిజన్ బై టీలో కూడా ఎఫ్ బార్ ఆఫ్ ఎస్ అనేది కామన్గా అనుకోవాలి. ఇక్కడ ఎఫ్ బార్ ఆఫ్ ఎస్ అంటే ఈ పవర్ మైనస్ టీ ఈ పవర్ మైనస్ 4t. సో బై డివిజన్ ఫార్ములా ఏమొస్తుంది ఇంటిగ్రేషన్ ఎస్ టు ఇన్ఫినిటీ ఎఫ్ బార్ ఆఫ్ ఎస్ డిఎస్ ఫార్ములా పెట్టుకోవాలి. ఇంటిగ్రేషన్ ఎస్ టు ఇన్ఫినిటీ ఇక్కడ ఎఫ్ బార్ ఆఫ్ ఎస్ అంటే 1 by s ప్లస్ 1 మైనస్ 1 by s ప్లస్ 4 ds. నెక్స్ట్ లైన్. సో 1 by s ఫార్మ్ ఉంటే ఇంటిగ్రేషన్ ఏమవుతుంది లాగ్ అవుతుంది. లాగ్ ఆఫ్ s ప్లస్ 1 మైనస్ లాగ్ ఆఫ్ s ప్లస్ 4 s టు ఇన్ఫినిటీ. సో లాగ్ ఆఫ్ s రిప్లేస్ ఇన్ఫినిటీ ప్లస్ 1 రిప్లేస్ ఇన్ఫినిటీ ప్లస్ 4 అప్పర్ లిమిట్ అయిపోయింది మైనస్ లోయర్ లిమిట్ log of s plus 1 minus log of s plus 4. So infinity is something infinity log infinity minus log infinity minus log of s plus 1 plus log of s plus 4. So rendu cancel remaining log of s plus 4 minus log of s plus 1 log a minus log b. Log a minus log b formula log of a by b. A by b. So final so log of s plus 4 by s plus 1. This is the f bar of s. So that is so Laplace of 0 to infinity e power st f of t dt is equal to Laplace of integration 0 to infinity e power minus t f of t value e power minus t minus e power minus 4t by t. So just f of t అంటే సో ఫార్ములా ఈజ్ ఈక్వల్ మనం వాల్యూ రాసేస్తాం డైరెక్ట్గా ఎంత వచ్చిన లాగ్ ఆఫ్ ఎస్ ప్లస్ 4 బై ఎస్ ప్లస్ 1 పుట్టి ఎస్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఈ పవర్ మైనస్ ఎస్టీ రాస్తున్నాం ఈ పవర్ మైనస్ 0 ఇంటూ టీ అంటే ఈ పవర్ 0 ఈ పవర్ 0 వాల్యూ 1 రాయాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు. సో డైరెక్ట్ ఆన్సర్ Laplace of 0 to infinity f of t value e power minus t e power minus 4t by t dt is equal log of 0 plus 4 by 0 plus 1 log 4 by 1 that is the value log 4. Okay, right. Next problem, very important problem. So do homework. First problem, using Laplace transform, very important. Using Laplace transform evaluate
ఇంటిగ్రేషన్ 0 to infinity e power minus t sin t by t dt. మనకు క్లియర్గా అర్థం కావాలి. ఇక్కడ ఇప్పుడు s ఈక్వల్ ఎంత అవుతుందంటే 1 అవుతుంది. f ఆఫ్ t వాల్యూ sin t by t అవుతుంది. సో లాప్లాస్ కనుక్కుంటాం. డివిజన్ బై t ఫార్ములా s to infinity f బార్ ఆఫ్ s చేస్తే ఎంత వస్తుంది 1 by s స్క్వేర్ ప్లస్ 1 స్క్వేర్ అవుతుంది. అంతే. f బార్ ఆఫ్ s ఈక్వల్ టు ఇది అవుతుంది. సో డివిజన్ బై t ఫార్ములా అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది tan ఇన్వర్స్ అవుతుంది. tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ s. సో రైట్ డౌన్ నేను చెప్తాను, చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం. సో రాసుకోండి, క్వశ్చన్ రాసుకోండి, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో కంపేర్ చేయండి. లాప్లాస్ ఆఫ్, సో ఈ పవర్ ఇచ్చారు వాళ్ళే, నో ప్రాబ్లం. ఈ పవర్ మైనస్ ఎస్టీ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ డిటీతో కంపేర్ చేస్తాం. ఫస్ట్ హియర్ ఇక్కడ ఎస్ వాల్యూ కంపేర్ చేస్తే ఈ పవర్ మైనస్ ఎస్టీ, ఎస్ ప్లేస్లో 1 ఉంది, ఇక్కడ మైనస్ మైనస్ క్యాన్సల్. ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ప్లేస్లో సైన్ టీ బై టీ. ఫైండ్ అవుట్ ఎఫ్ బార్ ఆఫ్ ఎస్ ఈక్వల్ టు లాప్లాస్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ, లాప్లాస్ ఆఫ్ sin t by t. సో sin t by t. సో ఏమొస్తుంది మల్టిప్లికేషన్ బై t, మల్టిప్లికేషన్ బై t అంటానే ఫార్ములా. సో ఇంటిగ్రేషన్ లాప్లాస్ ఆఫ్ f ఆఫ్ t by t s to infinity f బార్ ఆఫ్ s యాక్చువల్ ఫార్ములా. ఇక్కడ f బార్ ఆఫ్ s అంటే మారిపోతుంది, లాప్లాస్ ఆఫ్ sin t చేయాలి. లాప్లాస్ ఆఫ్ sin t అంటే కంపేర్ చేస్తే లాప్లాస్ ఆఫ్ sin at ఫార్ములా. ఏ ప్లేస్లో 1 ఉంది, a బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 స్క్వేర్, ఫైనల్గా 1 బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 స్క్వేర్ వస్తుంది. సో ఫార్ములా అప్లై చేస్తున్నాం బై మల్టిప్లికేషన్ బై టీ మెథడ్ చేస్తే ఓకే. ఇంటిగ్రేషన్ s టు ఇన్ఫినిటీ f బార్ ఆఫ్ s ds అవుతుంది. f బార్ ఆఫ్ s ds. ఇక్కడ ఎఫ్ బార్ ఆఫ్ ఎస్ అంటే వేరు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎఫ్ బార్ ఆఫ్ ఎస్ అంటే ఇది రాయాలి. ఇంటిగ్రేషన్ ఎస్ టు ఇన్ఫినిటీ 1 బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 స్క్వేర్ డిఎస్. సో మనం క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే 1 బై 1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ రాస్తే డిఎక్స్ రాస్తే ఏం రాసినాం tan ఇన్వర్స్ ఎక్స్. ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లేస్లో 1 స్క్వేర్ అంటే 1 ఇంకా tan ఇన్వర్స్ ఎస్, ఎస్ టు ఇన్ఫినిటీ. రైట్, నెక్స్ట్ లైన్ అప్పర్ లిమిట్ అప్లై చేస్తున్నా. tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ మైనస్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎస్. tan ఇన్వర్స్ ఇన్ఫినిటీ ఎప్పుడు అవుతుంది అంటే పై బై 2కి అవుతుంది, మైనస్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎస్. ఫైనల్లీ పై బై 2 మైనస్ tan ఇన్వర్స్ ఎస్ అంటే cot ఇన్వర్స్ ఎస్, cot ఇన్వర్స్ ఎస్. ఓకే, నౌ సో దట్ ఈస్ Laplace of integration 0 to infinity e power minus st f of t dt is equal cot inverse s వచ్చింది. Put s equal to 1 అప్లై చేస్తున్నాం. Laplace of 0 to infinity e power minus t. So f of t value already sin t by t dt. Cot inverse of 1, cot inverse of 1 అనేది ఎప్పుడు రాస్తాం cot pi by 4 అంటే 1 అంటే cot 45 1. cot inverse cot రిమూవ్ అయితే వాల్యూ pi by 4. సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. రైట్, cot inverse of cot theta అంటే theta. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. రైట్, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇంటిగ్రేషన్ 0 to infinity e power minus t minus e power 2t by 2. ఇక్కడ కంపేర్ చేసుకున్నప్పుడు 0 to ఇన్ఫినిటీ ఉంది, e పవర్ మైనస్ ఎస్టీ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ డిటీ. ఇప్పుడు s ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది. ఎఫ్ ఆఫ్ టీ వాల్యూ e పవర్ మైనస్ టీ e పవర్ 2t బై టీ. సో ఇటువంటి మోడల్ చేసాం, మీరు హోంవర్క్ చేయండి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం రైట్ డౌన్. సో వెరీ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. Laplace of integration
0 to infinity e power minus st f of t dt. Same, very very important, 3 marks question కూడా అడగచ్చు. Here s equal to 4, f of t equal to sin 3t, s వాల్యూ ఫైనల్ గా 4 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సో f బార్ కనుక్కుందాం. Laplace of sin 3t. Sin 3t is comparing which formula? Laplace of sin 8t formula. మళ్ళీ sin 8t formula s square plus a square, 3 by s square plus 3 square, 3 by s square plus 3 square value 9. So that is Laplace of 0 to infinity e power minus st f of t dt value 3 by s square plus 9 వస్తుంది. Finally put s equal to 4. Put s equal to 4. So Laplace of 0 to infinity e power minus 4t f of t value sin 3t dt. Substitute 3 by 4 square plus 9, 3 by 69, 3 by 25. Okay, right. Very very important for 3 marks question. Okay, thank you.